Hello students, we are starting with a new topic, that is structure and pointers. It is related to the previous topic of structure and pointers. Now structures we have already studied in the previous video. We will be learning how structures are related to pointers in this lecture. Now pointers and structures, we are very clear about these two concepts separately. हमने pointers अलग पढ़े हैं और structure अलग पढ़ लिया. Now ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ how structure and pointers are related to each other. Now there are two ways to access pointers in structures. One is the dot operator method, and the other one is using arrow operator. There are two ways. One is the dot operator method and the other one is arrow operator. Now we will be learning this two methods with the help of an example. I've taken an example which I have already using in the previous videos of struct emp, that is struct employee. It is having two member variables, int employee number and character ename, which is an array of 5 characters. Employee ਦਾ ਇੱਕ variable ਬਣਾਇਆ e1, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ main ਦੇ ਵਿੱਚ ऐसे structure employee ਦਾ ਇੱਕ pointer ਬਣਾਇਆ. This is a new concept which we have to learn here. We have declared a pointer and ਅਸੀਂ ਉਸ pointer ਨੂੰ address देता as e1 variable ਦਾ, that is your own data type emp. This is a user defined data type, in other words. So emp is a user defined data type. ਇਹਦਾ ਇੱਕ variable ਬਣਾਇਆ e1 ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਅਸੀਂ ਇਸ pointer ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ and pointer ਦੀ ਜਿਹੜੀ data type ਹੈ ਤੇ e1 ਦੀ ਜਿਹੜੀ data type ਹੈ ਉਹ same ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, we have to be very clear about this, that e1 and pointer are of the same data type. ਇਹ ਅਸੀਂ pointers ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ concept ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ pointer ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਆਪਦੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵੈਰੀਏਬਲ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸੋ e1 ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਅਸੀਂ pointer ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ. ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ printf ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਾਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ enter the details. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ there are two things. One is an integer value, that is the employee number, and that other one is a string, that is ename. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ampersand e1.empno and e1.ename. ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ampersand ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ because this is a string. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ display ਕਰਾਉਣ ਲਈ details are as follows, a simple printf statement, and we are printing both integer value and the string value. Now ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ display ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, we have used this here as star ptr.empno. ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ star ਲਾਉਂਦੇ ਆ that shows the content. So basically ਇੱਥੇ empno ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ content ਹੋਏਗਾ ਉਹ show ਹੋਏਗਾ and ename ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ content ਹੋਏਗਾ ਉਹ show ਹੋਏਗਾ. This we have to be very clear that you have to put a bracket here, otherwise because ਇਹਦੀ precedence ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ dot operator solve ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ bracket ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ content of pointer of which member variable of empno, content of pointer of which member variable ename. So ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ pointers use ਕਰਕੇ using dot operator method use कर रहे हैं तो you have to put brackets on both sides of your pointer variable. This is a small example which is showing us the structure and pointer concept. Now this same example can be used as an of this arrow operator as well. In case of arrow operator, there will be a slight change. Instead of the dot operator we are using the arrow operator here. We can use the same example. Similarly we can accept the values using the same concept. अगर तुसी initialize करना चाहते हो variables तो initialize भी किए जा सकते हैं, and instead of dot operator method we will be using arrows to print this pointer value. So instead of this printf statement you can have another printf statement. I will just write it down.
we are printing two values here, percentage D and percentage S, that is the string values. Pointer the name PTR and we are referring EMPNO, and the pointer name is PTR and we are referring E name out of it. This statement can be written instead of this. So this is the way of the dot operator method, and this is the way of an arrow operator. Instead of dot operator we can use the arrow method also. ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ star ਜਾਂ dereference operator use नहीं कर रहे, we are directly using the arrow operator to show the content of EMPNO, and here we are showing the content of ename, that is the array, character array. So this is a small compact example which is demonstrating us structure and pointer the jada concept hai, how structure and pointers are related to each other. The next topic which we need to discuss is unions. Now union and structure are almost same concept, but it is different from structure in few aspects. ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ union ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਸਟਰਕਚਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੀਵਰਡ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੋਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਗਿਵ ਐਨੀ ਨੇਮ ਵਟ ਐਵਰ ਯੂਨੀਅਨ ਯੂ ਆਰ ਡਿਕਲੇਅਰਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ. This example is given in the book also, union item, and then we have declared three variables in it, integer type, one float type, and one is of the character type. A simple union is declared. Now a different ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਸਟਰਕਚਰ ਨਾਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਅਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮੈਮਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲੈਂਦੀ ਓਨੀ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਮਰੀ ਐਲੋਕੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਬਟ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਸਟਰਕਚਰ all the member variables were given memory, but in this case all the member variables of the union share the memory space. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਾਈਜ਼ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਨੀ ਸਾਈਜ਼ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਨਾਓ ਵੀ ਨੋ ਕਿ ਇੰਟੀਜਰ ਟੇਕ 2 ਬਾਈਟਸ ਆਫ ਸਪੇਸ, ਫਲੋਟ ਟੇਕ 4 ਬਾਈਟਸ ਆਫ ਸਪੇਸ ਐਂਡ ਕੈਰੈਕਟਰ ਟੇਕ 1 ਬਾਈਟਸ ਆਫ ਸਪੇਸ. So one variable of item, suppose I declare a variable of the type union item as t. So जो t variable है union da, this will occupy 4 bytes of space because ਜਿਹੜੀ maximum size of the member variables है float that is 4 bytes. But in case a union ना हो के structure ਹੁੰਦਾ, तो structure ਦਾ ਇੱਕ member variable 4 5 6 7 bytes of memory storage ਕਰਦਾ. It is now clear from this explanation कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ structure declare ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਰੇਕ individual member variables ਨੂੰ memory allocate ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. But in case of union ਜਿਹੜੇ ਵੀ member variables ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ member variable ਜਿਹਦਾ maximum size ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ memory allocate ਹੁੰਦੀ ਹੈ, and other member variables share that common memory space in case of union. So basically unions की है वो memory save करते हैं because असी वही memory space बार use करते हैं, ठीक है. This is the major difference between structure and union. Otherwise the concept of union and structure is almost same. Whatever we have learned in structure, the same rules and regulation applies in union also, but the major difference is in terms of your memory space. Asi structures and union nu separately understand karan to baad, let us discuss the differences between structure and union. ठीक है, main jede differences hai, I have listed 6 differences between structure and union. The first point is memory is allocated to all its member. ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਵੈਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਮਰੀ ਐਲੋਕੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ in case of structure. That is the first point. In case of union, memory is allocated according to the size of the largest member variable. ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਿਆ union item, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ float member variable ਦੀ maximum size ਸੀ, so maximum ਜਿਹੜਾ size allocate ਹੋਏਗਾ union ਦੇ variable ਨੂੰ that will be of that, in that example of a float type. So that is the first point.
The second point is all member variables can be assigned value at a time, because सब ਨੂੰ अलग-अलग memory मिलती है तो हरेक member variable ਨੂੰ ਇੱਕੇ time ਤੇ memory allocate ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. But in case of union, only one member at a time can be assigned value at a time. Sorry, I've written at a time twice. Only one member can be assigned value at a time. I'll rub this off. Only one member can be assigned value at a time, because ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰ ਵੈਰੀਬਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਲੇ ਵੈਰੀਬਲ ਨੂੰ ਸਾਈਜ਼ ਐਲੋਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕੇ ਮੈਂਬਰ ਵੈਰੀਬਲ ਨੂੰ ਮੈਮਰੀ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਯੂਨੀਅਨਸ. ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਕੈਨ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਆਲ ਮੈਂਬਰਸ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ. ਵੀ ਕੈਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਆਲ ਮੈਂਬਰਸ. ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਵੈਰੀਬਲ ਨੂੰ ਇੱਕੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਲਾ ਕੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੈਰੀਬਲਸ. ਬਟ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਯੂਨੀਅਨ ਓਨਲੀ ਫਸਟ ਮੈਂਬਰ ਕੈਨ ਬੀ ਅਸਾਈਨਡ ਵੈਲਿਊ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਪੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ EMP ਵਾਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ. EMP ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ 11 ਤੇ EMPLOYE ਦਾ ਨੇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਪੋਜ਼ ਅਤੁਲ. So this was the way. Suppose the name of the employee variable was E1 is equal to ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ. So we can initialize all members at a time. ਦੋ ਮਗਰ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਮੈਮਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. But in case of union, only first member can be assigned a value. If this EMP ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ, that is the first member, that means the EMPNO can be assigned value at a time. Now the fourth point is values assigned to one member variable cannot cause the change in other members, because ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਮਰੀ ਐਲੋਕੇਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਵੈਰੀਏਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ. But in case of unions it causes changes in other members because they are sharing the memory space. In structures are used to define a record data type. Record data type ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ EMPLOYE ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ EMPLOYE 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, EMPLOYE number and employee name. So this is one record, employee number and employee name. We can have employee salary, employee designation. ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੁਛ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ structures are basically used. Unions ਉਦੋਂ use ਹੁੰਦੀਆਂ when we have lesser memory, when memory is limited and we have to share the memory space. So instead of structures ਅਸੀਂ union ਨੂੰ use ਕਰਨਾ prefer ਕਰਦੇ ਹਾਂ. And structure the case keyword struct is used. In case of union, keyword union is used. These are the major differences, the major 6 differences I have explained of structures and unions. ਹੁਣ ਅਸੀਂ structures and union ਦੇ differences ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ section A ਤੁਹਾਡਾ complete ਕਰਦਾ ਹੈ of BA and BSc students ਅੰਡਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਲੇਬਸ. ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ BA ਤੇ BSc ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ A ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿਦ ਦ ਸੈਕਸ਼ਨ B ਸਿਲੇਬਸ.